everyone. Good afternoon, everyone from the press. Thank you all for coming here today and being part of this very important program for Metropolis CSR initiative. We are here today to commemorate the Metropolis, the MedEngagement, Scholarship Summit Program 2024. So this is a flagship CSR initiative for the company. We have been running this over the last 5 years, started from 2018-19 onwards. And here the program basically covers, financially supporting very needy and very high talented, professionals who are pursuing their, MBBS and other medical aspirations. And we support them, on financial needs and also on research and the other areas of their career progression. So this year, we have actually selected about 301 students across the country. I mean, this goes through a very cumbersome process of first the student themselves coming and applying for this scholarship program, and then on the basis of merit, and of course needy students and professional agency called Deloitte actually conduct the thorough screening and processing of the candidature of the people who apply. So out of this year, for example, out of 6,000 students who applied for the program, 301 students have come at the top list of students, and we have selected them. And the company commits about roughly 2 crore of rupees annually for this program. And this year, 301 students have been eligible, of which 60% of them are women students, basically the girl students, and which talks about our focus on the gender diversity as well. So we are firmly committed to the building of the healthcare ecosystem in the country for the future, and supporting the healthcare students and pursuing their career studies, in the future. So that's what this whole program is about. And I hope you know Metropolis Healthcare Limited. It's a company who is in existence for the last 40 years in India, and we operate almost across the country, right? We have diagnostic labs. We have close to 200 labs across the country, and about 4,000, collection centers, and about 500 home visit executives who comes in whenever you need a blood test to be done or any testing to be done about the human body part, right? You can use the services of Metropolis Limited, and we operate in about 600 towns across the country. That's about Metropolis. And in Tamil Nadu, we are having 21 labs and 350 collection centers, which are the blood collection centers, and about 125 home visit executives that we have in this state. So Tamil Nadu is a big market for us, and we are committed to serving the people of Tamil Nadu on the diagnostic services, right? And also, like I said, we have a huge commitment to the corporate social responsibility through the MedEngagement program and many other programs that we have. Thank you. The MedEngagement Summit வந்து எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த MedEngagement Summit வந்து ஒரு CSR ஆக்டிவிட்டி மெட்ரோபோலிஸ் ஹெல்த்கேரோட. இந்த CSR ஆக்டிவிட்டி மூலமாக நம்ம பட்டிங் டேலண்ட், அதாவது மெடிக்கல் ஃபெட்டர்னிட்டியில் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் MBBS இருக்கட்டும், இல்லை அவங்க பண்ணுற ஹையர் ஸ்டடீஸாக இருக்கட்டும், PG ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்களோட ஸ்டடீஸ்க்கு உதவுற மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறோம். அதை வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெத்தடாலஜி வச்சுருக்கோம். அவங்க ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணலாம். நவம்பர் டிசம்பர் எவ்ரி இயர் வந்து அந்த போர்ட்டல் ஓப்பன் ஆகும். அதில் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம். அதை வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு டெலாய்ட்னு ஒரு ஏஜென்சி வச்சுருக்கோம். அவங்க மூலமாக அதை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி டிசர்விங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த ஸ்காலர்ஷிப் போகுது. இந்த வருஷம் 301 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம வந்து க்ளோஸ் டு 2 crore வரைக்கும் இந்த உதவி தரோம். இதை வந்து அவங்க ரிசர்ச் கிராண்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், அவங்க படிப்பு செலவுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், அவங்களோட கல்விக்காக இந்த உதவியை பண்ணுறோம். இது வந்து தொடர்ந்து 5வது வருடமாக முடிச்சிருக்கு. இது 6வது வருடம் பண்ணுறோம். இது வரைக்கும் 5 வருஷம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட் வந்து மும்பையில் நடக்கும். இது 6வது வருஷம் இங்கே சென்னையில் நடக்கிறது ஒரு பெருமையான விஷயம். ஃபஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறப்ப இது வரை 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் கொடுக்கப்பட்டுச்சு. 20 லட்ச ரூபா மதிப்புள்ள பணம் தான் பரிமாறப்பட்டுச்சு. இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா 301 ஸ்டூடெண்ட்டும் 2 crore ஒர்த் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் வந்து லிஸ்டர் மெட்ரோபோலிஸ்ங்கிற பேரில் நம்ம 40 வருடமாக இங்கே சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். ப்ளஸ் ஹைடெக்னு ஒரு டயக்னாஸ்டிக் கம்பெனியை டேக் ஓவர் பண்ணி 2 years ஆச்சு.
டோட்டலாக நமக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போ 21 லேபரேட்டரிஸ் இருக்குது, 350 கலெக்ஷன் சென்டர் இருக்குது, 125 ஹோம் கலெக்ஷன் பாய்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இது மூலமாக நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அண்ட் இது வந்து எங்களோட கமிட்மெண்ட். இந்த சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்ம ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு மெட்ரோபாலிஸ் மூலமாக கொடுக்குற ஒரு கமிட்மெண்ட். அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச். I completed my MBBS from Madras Medical College very recently and scored 40 gold medals in MBBS. So I was awarded by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, and I also happen to be the past national convener for the Indian Medical Association. So my association with the MedEngage Metropolis group has been for the past 3 years. So it was over different categories, and this year as well I won the scholarship. And as far as this program is concerned, it has been dearest to all of us, considering that the medical education course by itself has a lot of expenses involved, be it for the books that we purchase, of the exams that we take up, which happens to be a huge share of the expenses. And also, I come from a family where my father passed away due to cancer when I was in class 12, and my mother being the sole breadwinner, it was definitely a tough time to take up my expenses, and I didn't want to depend on someone. So this scholarship has been extremely endearing for quite a few of us, especially those who've been in tough circumstances. And this scholarship being extended to the aspiration districts, I believe, by itself shows the success of the program. And I'm extremely thankful and grateful to the Metropolis team, considering be the chairman, the CEO, and the MD and other members, and the CSR heads as well, or the chief scientific officer for making and the brains behind going the thought process and carving and scripting such scholarship programs. Because even though the CSR funds could be diverted to many other programs, but giving a scholarship program is the most thoughtful thing that someone can do, and I believe that's something extraordinary. And as well, I'm extremely grateful for my mom as well, Mrs. Shanti, and my grandma, Mrs. Jayalakshmi, for carving me to what I am today. So thank you so much for the opportunity.